trigger sa just being happy, being enjoying life, not giving a fuck and just enjoying yourself. Daga na kay mga borderline narcissist karon, kanang bitong pinakakabalo sa narcissist sila or dili. Itong maanoy sila nga ikaw, you can carry yourself and just enjoy being happy. Mura sila kanang matrigger nga gago ni ni karapatan na mag happy ni nga miserable akong life niya, dili ko maka-cope up and fuck shit ko deep inside. So ila kang ginabather kita katig-katig sila guway na murag na suko sila sa imuha or gina-trigger ka nila para mawala kasi imong happiness, ano bitaw sa imong state of mind. Kana kagingana karon biskot ay nako, may na lang may mga tao paras na ako nga I can keep my disposition and control myself. Pero nga mas lang gipuhi sa Ginoo, no? Yeah, what's the purpose of their lives? Like the fuck if you cannot look at people being happy, just find your happiness. Fuck shit, that's why you're not happy, because you're focusing on other people's leverage or just happiness aside from yourself. My God, ang sana naman yung kalibutan. Walang to. By the way, nakasulatan sa kong libro. Thank you.